Thank you so much, Sir Bacus and Ma'am Espinosa, for sharing your time, knowledge, and valuable insights with us this afternoon. Your words have truly helped our students gain direction and confidence as they prepare for their future. Now, not everyone will choose college immediately, and that's perfectly okay. That's why we have here a representative from the Public Employment Service Office, or PASO. To discuss job opportunities for senior high school graduates, please welcome our MPA City Department or PASO Manager, Mr. Kim Francisco. Give him a round of applause, please. May hapon sa tanan. Akong pagtahod no, sa tuang senior high school head, Mr. Nick John Babatuan na si Sir. Ano na og ato ang kwan SK Federation sa Lapu-Lapu City mo gyud nag-host, nag-provide, naghatag og provision sa snack sakto ba og pag-invite na mo si Honorable OJ Karungay. Okay, yan natin ako mga kaubanan, si Ma'am Penelope, Ma'am LB, ito ni ko kay magluon niya din nato tatlo. Okay. So at this point now, we're here basically to provide you with the information on Career Guidance and Career Development Support Program. This is a program of the Department of Labor and Employment as well as that of the Public Employment Service Office or PESO, Lapu-Lapu City. Next slide. Kisa may nagadungog na o PESO. Dili na peso. Ang meaning sa peso kay Public Employment Service Office. Okay? So, kanang mga services sa peso is free of charge. Okay? Then, this is established in all the local government units or LGUs. No? So, for example, in our case, sa Lapu-Lapu City, LGU, naatay Peso Lapu-Lapu City. Then, in coordination, of course, with the Department of Labor and Employment, or DOLE. Ang DOLE mo ay supervising national government agency providing technical support sa atong mga programa sa LGU through the PESO. And our office is created through a national law or the RA number 8759 or the PESO Act of 1999 as amended by Republic Act number 10691. Next. Next slide, please. So we have three core services ang PESO. Unsa man ni? Labor market information. It provides timely, relevant, and accurate signals of the current labor market such as in-demand jobs and available or lack of jobs or even mga bagong sulbong ng mga trabaho or careers or emerging jobs. Second is the referral and placement. Ang kaning referral and placement, kadungog na mo anang gitawag na to pirmi, madunggan ninyo sa page ni Mayor o ni Congressman, kining job fair. Kadungog na mo anang no? So mo na siya, nabilong aning core service sa PESO. Okay? Actually, karong adlaw, nag-job fair ta karon sa Kaysano Grand Plaza Bangtan sa Mayntamia. No? So, we invited 23 employers with offering 1,600 plus ka mga job vacancies. Then, the employment coaching and career counseling. So, that's the reason we're here, no, kay mandato gini sa mga opisina ang pag-conduct of career guidance
and to give you a well-informed na information kung which particular mga industries, no, or career na pwede ninyong pilion, no, after graduation, or even sa grade 10. Duha na lang nakatrack, no? Duha na lang, no? Pila to sa una? 4, di ba? Yung karong giduha na. So, at least doon na ma-idea kung asa mo pwede, no? O sa gini yung passion. Next. So, what are the programs and activities of PESO related to employment facilitation? So, first of all, no, kini mga job fairs na to. Kay employment man siya, employment facilitation. So, nagtutok ta sa mga pag-reach out, no, sa atong mga employers or mga companies na makakita sila ninyo ng mga job seekers, no. So, basically, ang trabaho, ang function sa PESO sa siyudad sa Lapu-Lapu is mag-abot ang job seekers na nangita og trabaho o ang employers or companies na nangita og trabahante. Nasabtan? Okay, good. Then, special recruitment activities, both local and overseas as well. So, kaning mga special recruitment activities, pasabot ini, ang usap ka company, moadto sa opisina nato sa PESO office, aron mo conduct og interview. So, mura ni siya o kanang iyahang siyarang usa. No, unlike sa job fair nga daghan ang companies magtapok. But kani special recruitment activity is solo ang company. Okay, next. Then skills. O sa may mga skills na to, maayo ba ta mohimo og kaning mga poster, mohimo og mga videos, kamao ba ta mohimo og mga kamao ba ta sa in terms of leadership, no? You know, ang importante kayo karong panahon na nga pangitaon sa mga HR ang katong dunay with leadership skill. Of course, aside from communication, no? Ano man, because ang mga kumpanya, nangita biyan sila mga future leaders, future supervisors, future managers sa ilang organization. No? And isa man diri ang mga officers diri, isang kamot, mga officers sa school or officer ba sa barangay, apil na ang officer sa kapilya or sa mga sa Red Cross ba, etc. no? So kaya na guys, no? So pa-member na mo ana as officer so sa association. Kaya man, it serves as your training ground. Di ba? In terms of discipline. Di ba? Mag-meeting mo, kinalan, sayo ka. No? In terms of kanang collaboration or coordination. Then, age preference. Pila edad sa legal age sa pagpanarbaho? 18, no? 18 pataas. Diba? But don't you know nga ang edad na 15, 16, 17 can also legally work. Diba mo na? So, pwede na makatrabaho subject to certain conditions. O sa mali yung mga certain conditions? Number 1, dili pwede mag-night shift. Number 2, dili pwede nga hazardous ang trabaho. Anang, murag, gatrabaho ka ng pulos mga hait pa, mga kuha, no? Ano? Exempt sa parents, no? So, nakaisugot na ba po no overtime? Dili sila pwede magpa-overtime mo. So, 8 to 5 lang gina sila. Sa buntag, dili pwede mag-night shift.
kay considered as ano na hazardous sa sa ilang bahin according to DOLE. Okay? Next. Gender preference. Balik na. Okay. Gender preference, school preference, attitude towards work. Ako lang yung i-highlight ang attitude towards work, guys. Kung saan man yung attitude towards work, inyong nasabtan? Behavior. Ano sa pa? Work. Work ethics. Okay. Sa trabaho, sa pagpanarbaho sa Labinas Kumpanya, I was once for almost 15 years HR manager po sa MEPS. I was handling 20,000 employees back then before joining the city government. Kabalo mo sa pangitaon na mo sa mga HR, ang katog yung walay absent, walay late. Because it matters a lot to companies, to employers. Isa may absent dire, isang senior high graduating students, no? So importante kayo na siya, no? Under gina siya sa imuhang attitude towards work. Ang kanang inyong attendance na disiplina. Okay? Yan, no late. Next. Okay. Next. Alita sa overseas employment. Okay. Same nga po, no? Educational background, work experience, skills. Let's talk about work experience kung mga pleta abroad. At least, no, ang inyong work experience kung palitan, mga apply mo o kanang caregiver abroad. Usually, ilahang pangitaon anak, unsa man, at least 3 years work experience and ang skills po nimo through the TESDA NC2. Kinahanglang national certificate holder ka sa TESDA. Kay mo na ilang pangitaon. Madungog pa dito sa likod? Mga gwapo o gwapa lagi itong nasa likod, no? Salamat din. Okay. And for deployment to UAE, Saudi Arabia, no? US, Japan, Australia, Europe. Next. So what are the challenges kung manarbaho ta abroad? Isa may gusto manarbaho dali abroad? Isang gamot. Kung sa man manifesting na ni? Yes? So, the challenges are actually very true, no? Getting facing cultural and language barriers. Dito, dili. Okay, lainay biya kinaiyang mga tao, no? Lainay ganito kinaiyang nga naratagris na kulapo. Di ba tabang kasinabot? Kana namang tuan lagi dito sa Dubai, for example, no? Mga Emirati. Then, ang cost of living dito, visa requirements, adapting to different work environments, especially sa Dubai, no? Mao gina siya melting pot sa mga lain-laing mga races of culture. Di ba? Nailaghan dito mga Indiano, mga Filipino, o other countries, no? Natuwa dito. So, nagsagol. And then, coping up with homesickness. So guys, dapat kung manarbaho ta, nagkano ta mo abroad, atong yung i-assess daan atong gagalingon. Kung sa mag-iimuhang professional o personal goals, no? Makaya ba nimo nga mo manimpad nga ikaw rin usa dito nyaw mahumsik na ka, kalimingaw na kasimuhang gabi. Pwede rin yung kayo video call, di ba?
Ano ba? May pareha patas panahon ni Ma'am LB na wapay video call. No, karon na naman. Di ba? Oh. Sige, next slide. Okay. Think about this, guys. No? Not all of you can land a job immediately. Sakto dili. Ang uban, mag-graduate sa college, ganang mga cum laude, di pa dahil na makasunod trabaho. Kumpara sa mga ordinaryo lang ni-graduate. Di ba? Oh. Ang inyong pinaka-bright kaayo sa senior high, nikalit lang kami nyo kay kuwan lagi ka na kuwan ba mapusok sapa ba no na sayo na in love, di ba? So daghan mga circumstances na kanang nagpugong kanimo sa towards kanang maayong career or future. Next is that not all graduates from, for example, tourism-related courses will land a job in the tourism industry. Sakto nili. No? Kaya posible nga, tuwa ka dito ni shine sa sa laing nga industry, no? Manufacturing ba? For example, ako, management accounting graduate ko. Pero ang ako ang career path naa nasod sa HR. Diba? So nalahi niya a family of teachers. Mama, papa, mga tanang mga igsoon pulos mga teachers. Ako rin naglahi. Diba? Oh. Okay, next. The more trainings, the more skills and competencies you acquire, the better. Diba? And of course, leadership roles, extracurricular activities are a plus, work experience, 3 to 5 years, solid experience. Okay? So what are the emerging industries di ay put? Ang emerging industries na to are the following: information and communication, arts, entertainment, creative industry, salt industry, coffee and cacao industry, real estate and ownership of dwellings, infrastructure, energy, mining and quarrying, wholesale and retail trade. Next. Kaya emerging industries, mga bagong sulbong ng mga industries. Next slide. So mga in-demand occupations, no? Di na ako sa basa. Next. Next slide. Hard to fill positions, ganiha. Okay, next. Mga emerging occupations, no? Bagong sulbong ng mga trabaho under different companies, industries. Next. Green jobs. So, saan yung mga green jobs? Mga trabaho related to environment. Tanawa. Okay, next. Makain lang ko 2 minutes extension. Okay. Okay, ako kinahanglan ginin ako i-explain ko kaning First Time Job Seekers Act. Okay, mga first time job seekers magilitanan dire. No, for sure. Okay. Okay, next. So basically, gani siya nag-waive ni siya sa mga government fees and charges. Like for example, mga barangay clearance, NBI clearance, etc. Next slide. Next slide. Next. Next again. Okay. Covered beneficiaries. Filipino citizen. Kinahanglan first-time job seeker, actively looking for employment, and the resident of barangay issuing the barangay certification for at least ilang buwan? 6 months. Next. Who are the first-time job seekers? Kamo. Mga senior high. Umaabot. Mo-graduate. Okay. Mga completed the K-12 program, no? Mga textbook completers. Okay, next slide.
So waiver of fees and charges from the following agencies, mga all government agencies, GOCCs or government-owned and controlled corporations, LGUs, government hospitals. Next slide. So, unsa man yung mga covered government transactions? Dapat kung first time job seeker ka, nakaato nga barangay certificate na ikaw usa ka first time job seeker, malibre ka sa ilahang police clearance, NBI clearance, barangay clearance, medical certificate from a public hospital for as long as kana medical certificate for employment purposes only. Wala tilabot o ubang mga purposes. Then birth certificate, marriage certificate, transcript of records issued by state colleges and universities. So, mga mo TOR ni Lapu-Lapu City College, libre. Tax identification number, UMID card, and other documents requirements issued by the government that may be required by employers or job applicants. Next. Proof of eligibility. Dapat magpikpik ka atong barangay certificate issued by the barangay chairman. Pagkikapitan, magiging mo pirma, no? Na first time job seeker ka. Mo tayo unod sa barangay certificate. Next. Validity of abatement of the benefit shall be for period of 1 year only from the issuance of the barangay certificate. So, maligas na mo sa kaadlaw, wala na, dili na siya valid, magbayad na ka. So, mo na, kung mulukat ka aning first time job seekers na certificate ikas barangay, dapat within a period of 1 year, di mo ito magamit. Kaya na, magkuha po na sila, doon naman na sila ilang monitoring po ang barangay. Next. Next na lang. Okay. O sa mga exceptions, no? Except for the following na dili ni mo pwede magamit ang first time job seekers certificate. Kung mo take ka o professional licensure exam sa PRC. So dili pwede ni mo ma-avail. Kung mo lukat ka o Philippine passport authentication and red ribbon sa DFA, dili po pwede. Career service exam with CSC, di po pwede kung mo take ka o exam sa civil service. Or mulukat pang ganit ang driver's license, dili po siya pwede. No? Okay, next. Ako na yun, sakto. Mura 1 minute na galing extension, dili 2 minutes. Again, thank you so much. God bless everyone.